कहता है कि you can't be a victim of terror and sit with the perpetrators of terror. You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. यानी हम अब वो श्रीलंका की स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं. आखिरी जहाज आ रहा है, जब वो पहुंचते हैं तो सारे जो पाकिस्तानी सूडान में फंसे हुए थे वो अपने घर वापस आएंगे. और टेक्निकली हम डिफॉल्ट हो चुके हैं. Our core issue, our red line is the issue of terrorism. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। चीन पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए चीन के वज़ीर ख़ारजा चिनगोंग ने आज बहुत बड़ी बात कर दी। उन्होंने एक बहुत बड़ा मशवरा दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी सियासतदानों को मशवरा दिया कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए मुल्क के अंदर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करें। पाकिस्तान आजकल या तो आलमी सफारतकारी का मरकज़ है या फिर आलमी सफारतकारी का हिस्सा है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान बरतानिया के नए बादशाह चार्ल्स सोइम की ताजपोशी की तकरीबात में मौजूद रहे और वहाँ पर आलमी रहनुमाओं से भी इंटरेक्शन किया। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर चीन और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने आज सह फ़रीक़ी इजलास किया। मकसद यही था कि अफ़गानिस्तान को किस तरह से महफूज, स्टेबल और प्रॉस्परस किया जाए। पाकिस्तान में एक सार्क फाइनेंस के हवाले से सार्क के मरकज़ी बैंकों के सदूर का इजलास भी हुआ इसी हफ़्ते। हम उस पर भी बात करेंगे। सूडान से सारे पाकिस्तानी अब निकल आए, हम सूडान के हवाले से भी बात करेंगे। अहम मौज़ूआत हैं। 3 अहम मेहमान आज हमारे रूबरू होंगे। हमारे रूबरू होंगे पाकिस्तान में तैनात सूडान के सफ़ीर जनाब सालिह मोहम्मद अहमद। हमारे रूबरू होंगे श्रीलंका के मरकज़ी बैंक के सदर डॉक्टर नंदलाल वीरासिंघे। और नाजरीन, हमारे रूबरू हैं पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा, पीटीआई के नायब सदर, सीनियर नायब सदर, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा को ये कहना पड़ा कि पाकिस्तानी सियासतदान पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए मुल्क में इत्तफ़ाक़ राय पैदा करें। हम सब ने मिलकर एक दोस्त को ये कहने पे मजबूर कर दिया। नहीं, बिल्कुल उन्होंने जो सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत पे जोर दिया है, यही बात तहरीक इंसाफ जो है वो 1 साल से कह रही है और बता रही है कि मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन ही नहीं है जब तक सियासी इस्तेहकाम ना हो। और सियासी इस्तेहकाम के लिए वाहिद हल यही है कि हम इंतखाबात की तरफ बढ़ें और अवाम को ये मौका दें कि वो पाकिस्तान के अंदर अपने नुमाइंदे मुंतखब करें और मुआशी इस्तेहकाम की पॉलिसी फिर वो बना सकते हैं। चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा का ये मशवरा बिल्कुल साहिब है और मेरे ख्याल में हुक्मरानों का काम है कि वो इस मशवरे के ऊपर कान धरें, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम की राय तो ज़ाहिर है उनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखती। बाहर के लोगों की वो ज़्यादा सुनते हैं, उनको इनका मशवरा सुनना चाहिए। आप खुद भी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं और आप बड़ी पॉजिटिव बातें करते रहे मुज़ाकरात के हवाले से। कल भी चीफ़ जस्टिस साहब ने मुज़ाकरात की एक और गुंजाइश का ज़िक्र किया, तो हम क्या समझें, अभी भी मुज़ाकरात हो सकते हैं या अब मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके, वक्त ख़त्म हो चुका? देखिए, ये सारी बुनियादी बातें हैं वो तो तय हो चुकी हैं, उन पर बातचीत हो चुकी है। अब तो सिर्फ एक ही बात पे बात अटकी हुई है और वो ये है कि हुकूमत असम्बलियां तोड़ने की डेडलाइन जो है वो दे। वो डेडलाइन, अब उसके लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो हुकूमत ने अनाउंस करना है कि कब वो असम्बलियां तहलील करने के लिए तैयार है और वो अपनी मुद्दत सुप्रीम कोर्ट को भी बता सकते हैं। ये भी इम्प्रेशन दिया गया है ना कि एक ही दिन इंतखाब पूरे मुल्क में चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली का एक दिन इंतखाब पे इत्तफाक हो गया है, सिर्फ डेट पे मसला है। असल मसला तो है ही डेट का कि कब होंगे फिर इंतखाब। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, और वो इसीलिए हम समझते हैं कि अब तो हुकूमत ने अपनी बतानी है कि वो क्या डेट जो है, हमने तो डेट दे दी है 14 मई, और इससे पहले कौन सी डेट तक वो जा सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बता दें और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर एक खत्मी फैसला कर देगी। आज रैली भी निकाली गई चीफ जस्टिस के साथ इदारे यकजहती के लिए, वो तो आइन की पावर है उनके साथ, चीफ जस्टिस को ज़रूरत होती है इदारे यकजहती की? नहीं, जो रैली निकाली गई है वो तो आइन के साथ और जुडिशरी के साथ यकजहती के लिए निकाली गई है।
اور بالکل ان کو ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کے عوام جو ہے انہیں باہر نکلنا ہے اور اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ اور آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اگر عوام اس وقت آئین کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے اور پاکستان کے آئین جو ہے جس طرح سے اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے، اگر یہی سلوک رہتا ہے تو پھر پاکستان کے عوام اپنے جو بنیادی حق ہے یعنی ووٹ کا حق ہے اس سے بھی محروم ہو جائیں گے. اور عملی طور کے اوپر پہلے ہی پاکستان کے اندر ایک سیمی مارشل لا نافذ ہے، یہ پھر مکمل طور کے اوپر ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے اپنے حقوق سے. چینی وزیر خارجہ نے آج اپنی پریس کانفرنس میں دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کیا، پاکستان کے کردار کو سراہا. ابھی کل ہی بھارت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے تو کہا نا کہ وکٹمز آف ٹیرر ڈو ناٹ سٹ ود دی پرپیٹرز آف ٹیرر. تو آج چین نے اس کا جواب دیا. پھر ظاہر ہے چین نے جو ایک موقف دیا ہے اصولی طور کے اوپر اس کا جواب تو ہماری طرف سے آنا چاہیے تھا جو بدقسمتی سے نہیں آیا، اور بلاول بھٹو کا دورہ بہت ہی ناکام رہا. اور ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک میچور ان کو ایک انٹرنشپ کے طور کے اوپر وزارت خارجہ دی گئی ہے، اور ظاہر ہے آپ ایک انٹرن وزیر خارجہ سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ جو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہی وہاں پہ ہوا. اور اصولی طور کے اوپر گوا جانے کی ایکسائٹمنٹ میں بلاول بھٹو نے اور ان کے ساتھ جو لوگ باقی گئے وہ بھول ہی گئے کہ ہندوستان سے کیا سلوک متوقع ہے. اور وہاں پہ اس وقت ایک RSS کی جو آئیڈیالوجی کی حامل جماعت وہاں پہ برسر اقتدار ہے. ہندوستان کے لوگوں کا معاملہ نہیں ہے. ہندوستان کی اس وقت کی حکومت ہے وہ ایک ہندو انتہا پسند آئیڈیالوجی کے اوپر یقین رکھتی ہے، اور وہاں پہ جو مسلمانوں کے ساتھ اور خصوصاً کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد ہمیں بہت سوچ سمجھ کے یہ دورہ کرنا تھا. بلاول بھٹو زرداری نے وہاں بھی میڈیا سے بات کی، یہاں بھی کراچی میں بیٹھ کر بات کی. انہوں نے یہی باتیں کی جو آپ فرما رہے ہیں. آج تو پیپلز پارٹی والے خوش بھی ہیں، اور بلکہ سعید غنی صاحب آج دن میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کا دورہ کامیاب رہا. PTI اور RSS ایک پیج پہ اس دورے کے خلاف بات کر رہے ہیں. وہ تو دیکھیں وہ کہیں گے کہ ہم وہ کامیاب رہا، ہم کہیں گے ناکام رہا. آپ نے دیکھنا تو یہ ہے نا کہ انڈیپینڈنٹ جو مبصرین ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس دورے سے ہمیں حاصل کیا ہوا. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ بھارت میں آپ کو جانے کی تک ہی نہیں تھی، آپ کو ویڈیو کانفرنس کرنی چاہیے تھی. بھارت اپنی کرکٹ ٹیم تک ایشین کپ میں نہیں بھیج رہا، اور ہمیں ہی ایشین کپ سے باہر کر دیا گیا. جو پاکستان جو ون ڈے کی اب نمبر 1 ٹیم ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے بھارت نے پاکستان کو ایک ثقافتی تنہائی کا شکار کرنے کی کوشش کی ہے. اس ساری صورتحال میں اس کے بعد بلاول بھٹو وہاں پہ گئے، انہوں نے ہاتھ تک ملانا گوارا نہیں کیا. تو مجھے تو سمجھ یہ نہیں آتی کہ یہ سب لوگ جو ہمارے وہاں پہ گئے وہاں پہ لینے کیا گئے تھے. تو جو دورے ہوتے ہیں وہ ایسے تو نہیں ہوتے، پہلے طے ہوتا ہے، کرٹسیز طے ہوتی ہیں، پروٹوکولز طے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ جاتے ہیں. تو یہ تو ایکسائٹمنٹ میں وہاں چلے گئے اور کافی بے عزتی کرا کے واپس آ گئے. اور وہاں پہ جو پریس کانفرنس بھی میڈیا کانفرنس بھی انہوں نے کی، پریس کانفرنس جو انہوں نے کی، آپ نے دیکھا کہ سوائے PTV کے وہاں پہ انڈین میڈیا نے کور بھی نہیں کیا. یہ فرمائیے، افغانستان، پاکستان اور چین کے درمیان بھی آج سہ افریقی اجلاس ہوا. اصل مسئلہ تو سیکیورٹی کا ہے. چینی وزیر خارجہ نے بھی اس پر بات کی، خود پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس پر بات کی. پاکستان کو کیا پیغام دینا چاہیے افغان وزیر خارجہ کو اس دہشت گردی کے حوالے سے؟ افغانستان کی سرزمین تو اب بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے. یہ سب سے اہم ایک ایونٹ ہے جو پاکستان میں ہوا. اس کی ابتدا تحریک انصاف کی حکومت نے کی تھی، عمران خان نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اس سہ افریقی تعاون کی. جی. اور یہ بہت ہی اہم ہے کہ چائنا کا رول افغانستان میں بڑھے، اور ان کی ترقی میں اور ان کی جو معیشت کی بحالی ہے اس کے لیے چائنا کا کردار بہت اہم ہے. اب جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، بدقسمتی سے معاملہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے تو افغانستان سے تعلقات تباہ و برباد ہو گئے ہیں. جب سے 1 سال سے آپ دیکھیے کہ ہمارا وہاں پہ ایمبیسڈر ہی نہیں ہے، وہاں پہ پریکٹیکلی ایک 3rd سیکرٹری جو ہے وہ معاملہ چلا رہا ہے.
اور طالبان کے بعد اب تو ہمارے ایک سینئر جو ڈپلومیٹ ہیں عبید الرحمان نظامانی صاحب سٹی ہیں وہ وہاں پر. آپ دیکھیے تو صحیح نا وہاں پہ وہ گئے کتنی دیر وہاں پہ گئے ہیں اور کب موقف وہاں رہے ہیں. جو میں نے پتہ کیا ہے وہ ہمارے تو امبیسڈر وہاں پہ جا ہی نہیں رہا, وہ یہیں پہ بیٹھا ہوا ہے, وہاں پہ تھرڈ سیکرٹری چلا رہا ہے معاملہ. تو دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں ہمارے جو ملا یعقوب جو پاکستان کے اچھے دوست تھے, یہ تقی جو ہیں یہ پاکستان کے بڑے دوست ہیں, اس کے ساتھ حقانیز وہاں پہ ہیں, یہ تمام لوگ وہ ہیں جو پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے ان کے جذبات ہیں. بدقسمتی سے ہم نے, ہمارے وزیر دفاع نے تو اوپنلی جا کے ٹی وی پہ کہہ دیا کہ ہم افغانستان کے اندر بمباری کریں گے اور حملے کریں گے. اس طرح تو کوئی ذمہ دار شخص جو ہے یہ بات اور گفتگو نہیں کرتا. ہم نے افغانستان کے اندر جو پہلے جو وہاں پہ ایک جنگ زدہ ملک ہے اس کی کچھ حقائق ہیں, وہ اس کو ایک ماڈرن ملک کے طور پہ نہیں سمجھا جانا چاہیے. وہاں پہ دھڑے ہیں, وہاں پہ گروپس ہیں, وہاں پہ ایک پوری حالت جنگ میں ہے لوگ, اور جنگ کے بعد ایک طویل جنگ کے بعد وہاں ریہیبلیٹیشن ہونی ہے. آپ نے اس کو سامنے رکھ کے ان کے ساتھ بات چیت بھی کرنی ہے, ان کو انٹیگریٹ بھی کرنا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. اگر وہاں پہ امریکہ 20 سال جنگ لڑ کے نہیں جیت سکا تو ایسی امکانہ پالیسی کہ ہم افغانستان کے اندر جا کے حملے کر دیں گے, یہ تو بچوں والی باتیں ہیں. اور بہت نقصان پہنچایا وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیانات نے پاکستان افغان ریلیشن شپ کو, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اب تو ہمارے تعلقات بہت ہی خراب ہیں, اور یہ جو ان کے وزیر خارجہ یہاں پہ آئے ہیں ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ اعتماد کی بحالی کے لیے. اور ایک علیحدہ مسئلہ یہ بھی ہے, سچی بات یہ ہے کہ عمران خان کے علاوہ نہ تو کوئی پاکستانی لیڈرشپ میں بندہ ہے جس کی وہاں پہ کوئی عزت ہے, اور نہ ہی کوئی وہ سمجھتا بھی ہے کہ افغانستان سے تعلقات کو ہم نے کیسے بہتر کرنا ہے. یہ ایک اور المیہ ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے کہ افغان وزیر خارجہ پاکستان میں اس دورے کو پاکستان کو چاہیے کہ اپنے مفادات کے لیے اور پاک افغان تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے اس دورے سے بھرپور استفادہ حاصل کیا جائے. ناظرین بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, آپ نے وقت دیا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پاکستان میں تعینات سوڈان کے سفیر جناب صالح محمد احمد ہمارے روبرو ہوں گے. سوڈان میں جاری خانہ جنگی, وہاں سے پاکستانیوں کا انخلاء اور اب تازہ ترین صورتحال پر ان سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. اس وقت ہمارے روبرو ہیں پاکستان میں تعینات سوڈان کے سفیر ہز ایکسلنسی صالح محمد احمد. ایکسلنسی, thank you very much for coming over. First of all, I just want to know for myself, for my viewers, that the ongoing conflict in Sudan had a significant impact upon the civilians. What measures your government is taking to normalize the situation? The situation now in Sudan is getting better and better every day. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. And also I would like to give a short information about the start of this crisis in Sudan. How this crisis started? What were the reasons? Yes, it started actually by the treacherous attack taken by the commander of the Rapid Support Forces in Sudan against the Sudanese armed forces. Okay. And it took attacks against many bases of the armed Sudanese forces and other strategic locations in Khartoum and in other states of Sudan. How many Pakistani citizens were there in Sudan at the time of the conflict, and what profession they were engaged over there in Sudan? Up to my knowledge, the number of the Pakistani community in Sudan is around 2,000, more or less. Okay. Pakistani in Sudan, and they have business in different fields. Okay. In small industries, in other businesses, agriculture, and other businesses. So the number is about 2,000.
and they are in different places in Sudan, not only in Khartoum. Okay. In Khartoum and other states. The Foreign Ministry of Pakistan announced that we have evacuated 1,000 Pakistanis and the evacuation mission is over. How many Pakistanis still are there in Sudan, may not be in Khartoum but other parts of Sudan? I don't have accurate statistics about the number of Pakistani people in Sudan and the number of those who were evacuated from Sudan and who were still remained in Sudan. But I can say a big number, around 1,000, was evacuated from Sudan, and the embassy fortunately played a good role in that evacuation by coordination and cooperation with the Ministry of Foreign Affairs here in Pakistan and the authorities in Sudan. We really appreciate Your Excellency's efforts while sitting here and helping out evacuation. Then the air and naval support from Saudi Arabia and China, that's also commendable. How difficult it was to bring out people from Khartoum to Port Sudan? And you heard about their attacks on some diplomatic missions in Khartoum, and also they attacked some cars and the plane also of Turkey while they are trying to evacuate their people. Pakistani embassy came under firing. 3 bullets were fired on Pakistani embassy even. Not only Pakistan, but many others, maybe more than 10 or 15. In this context, what steps the Sudani government is taking to ensure safety and security of the aid agencies, as UN has also requested for emergency relief over there? The government of Sudan declared it is responsibility for protecting all diplomatic missions in Sudan and all foreign people besides the Sudanese citizens. But as I mentioned, the rapid support forces who are responsible of these attacks and these violations, which do not even go with the international norms and international laws. Many foreigners, maybe thousands in number, they are still gathered at the Port Sudan. What measures are being provided or taken, and what update you can share with us about the situation, how they will be evacuated, what is their plight, how they are staying at Port Sudan? Actually, Port Sudan is the capital of the Red Sea state in Sudan, and it is very far from Khartoum. It is very secure, very safety, and Sudan, as I told you, established a committee especially to follow up the processes of evacuation for all citizens, foreign citizens who are wishing to leave Sudan. And I think everything is getting well, inshallah, and going well regarding this issue. Inshallah. What support the government of Sudan or Sudan armed forces have received from the international community in addressing this situation? If you ask about the evacuation process, each country has its own procedure and own ways of dealing with its citizens in Sudan. And Sudan is willing to cooperate with every country who is trying to evacuate these people from Sudan. And what steps the government of Sudan is taking to protect
its own citizens in the midst of this crisis, when the civil war, the conflict, the firing, attacks going on? The Sudanese government is taking all measures to protect its citizens and all foreigners in Sudan. And as I mentioned before, the dissolved RSF is always responsible of the attacks, for the killings, for looting, for all violations made against the people in Sudan. The government of Sudan and mainly the armed forces are using a strategy so as to lessen the killing, the destruction of infrastructure to be private, but always the dissolved illegal rapid support forces are trying to use the truces to prepare themselves and take more attacks against the people. What efforts there are on the ground, on the way to resolve the conflict, which is basically of Sudan itself? Sudan agrees to deal with any regional or internal initiative proposals or initiatives to stop this fighting. And he responded positively to initiatives made by U.S., so the African Union, Kingdom, African Middle East, Union, IGAD, friends, and many other regional organizations. What is your message for the people of Pakistan since you are sitting here? We are expecting Pakistan, its government and its people, to be beside Sudan and support Sudan in this crisis till Sudan overcome it, inshallah. What kind of support you expect from Pakistan? Now Sudan is waiting for the political support. Okay. And alhamdulillah, we have already good relations with Pakistan. From the beginning of the establishment of the relations in 1957. And also we have good cooperation and coordination in the international arenas. And now we are, inshallah, waiting for more support in this situation so as to overcome this crisis, inshallah. Thank you very much, Excellency. Sawal Mohamed Ahmed, Ambassador of Sudan. नादरीन हमारे रूबरू थे. यहाँ ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के सदर डॉक्टर नंदलाल वीरसिंहे हमारे रूबरू होंगे. वेट कीजिए, ब्रेक के बाद उनसे बात करते हैं. वेलकम बैक नादरीन. आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं. इस्लामाबाद इस हफ्ते डिप्लोमेटिक एक्टिविटी का महवर रहा. आज यहाँ पर ट्राइलेटरल भी, जैसे हम बता रहे हैं आपको, पाकिस्तान, चीन, अफ़गानिस्तान की, साथ साथ सार्क फाइनेंस के तहत सार्क ममालिक के मरकज़ी बैंक्स के सरबराहान का इजलास भी हुआ. बड़ी एक्टिविटी थी. बड़े अरसे के बाद हमने सार्क के प्लेटफॉर्म से कुछ देखा. तो इस वक्त हमारे रूबरू हैं डॉक्टर नंदलाल वीरसिंहे. ये सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के सरबराह हैं. एक्सेलेंसी, थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू पाकिस्तान. Thank you very much. Otherwise, SARC is a dormant organization now. No activity is taking place, but it's pleasant to see SARC Finance having a meeting of central banks presidents in Pakistan. Your comments, sir? Yeah, I think, first of all, thank you for the interview. I just would like to explain the difference between the SARC and the SARC Finance. Yeah. Two kind of different arrangements and networks. SARC is basically comprised of head of state level cooperation among SARC countries, South Asian countries. SARC Finance is an initiative which was basically initiated somewhere back in about 25 years in 1998, independently from SARC head of state, which is by central banks in the region. So this was basically named as SARC Finance, but this is
pretty much independent of activities of SARC per se. Whether a meeting under SARC finance can be a new beginning among the SARC activities? No, this has been going on for the last 25 years. I think I would say this is a new beginning. This is a continuous process of cooperation between SARC central banks, and we will go ahead and we continue that network. Yeah, we have been doing a lot of work among our central banks, and I can tell you a lot of activities. And we have been doing that for several years. Every year, we governors of the central banks meet, and we discuss how we exchange our ideas, share our experiences among other central banks, look at the areas that those are interested for the central banks and monetary authorities, and discuss way forward and share experiences and learn each other. And also we have several other programs like staff exchange, financing support, so facilities. All are different independent arrangements among central banks. As we say, money matters. You heads of central banks, Yes. or Governor State Bank in case of Pakistan, you matter because the money matters. Since you have the money, your voice is very loud. So how do you assess the scope of regional cooperation and development even under your umbrella of this mechanism? Yeah, that's an important point. I would say not necessarily money matters. You should understand money matters obviously, but we have a different role in money as central bankers, which is mainly key objectives of any central bank among others is to maintain inflation at a low and stable level. Second, where money matters is financial intermediation between the banks and their customers and depositors and investors and creditors. That's where basically fund matters, and money matters as a role of central bank or monetary authority. This is where we play an important role. For example, if there's an external shock facing in country, for example, like COVID pandemic that we had 2 years ago from 2021, and before that sometimes the climate risk events that we see that has an impact on financial sector. So when we have that kind of things, and broadly what money means, monetary policy. So countries' finances are the responsibility of central banks and monetary authorities. That's why we call people, in general terms, we call money matters for central bank is all about countries' finance and monetary policy. It's indeed a privilege that you are sitting here and talking to us. We must commend the great work that Your Excellency, your person has done, and your leadership in Sri Lanka after last year events, incident over there, default especially. How difficult it was to bring back Sri Lanka, the people, to a normal scenario after the default. Thank you very much for your kind comments. I think we had the worst economic crisis since independence last year. Yeah. And what I would say is not default. What we announced in April last year is a temporary suspension of debt service to external creditors with an intention to restructure our external debt obligations was to be able to service all this debt over a longer period with a relief. This is, I would say, technically it's not a default. It's a temporary suspension of servicing external debt with an intention to restructure. Compared to default means you just forget about it, just stop paying and go ahead. That is so that was not the case. That's not the case. Okay. This is why we need to understand the difference between default and temporary suspension of debt service payment. That's what we did in April. Temporary suspension of essential services. Debt service payments. Okay. Temporary debt service payments. suspension of making debt service obligations to external creditors. That is what we did. Why we did that? Obviously, we came into a situation where our central bank reserves, liquid reserves, which are available to make debt service payments of the government, was almost zero. We had only $25 million in our reserves, so that alternate option would be for us to default. Without saying anything, we were going into a situation of default. Okay. But we prevented going into that situation. It's going to be a worse situation. That we announced in advance, we are not in a position to service or make your debt service obligation. Please give us a time and restructure, and then we will start making good all these payments on a relief basis over a longer period. That's what we are doing. And in terms of our progress,
Once we announced that, that gave us a good relief in terms of liquid available resource. And we did several other important macroeconomic reforms. Tighten monetary policy, allow flexible exchange regime, tighten fiscal policy by the government, introduce state-owned enterprise reforms, adjusted all the energy and price, fuel, gas, all this cost-reflective pricing, and initiated state-owned enterprise reforms. All this sequencing all these reforms at the right time, and then also engage with the IMF for a bailout package that we successfully unlocked IMF financing in last month of March, which provided. You were expecting $2.9 billion Yes. tranche from IMF because of the situation. So that is now concluded, or still you are waiting like Pakistan is waiting? No, we have got the first tranche and program of 4-year extended fund facility now has been approved by IMF board. It was approved in March, last month of March this year, and with that we got the first tranche, and we committed for 4 years very strong structural reform program, and we have to make progress in that. Next 4 years we should move in the same direction, a steady basis, on the same direction, implement reforms, implement macroeconomic addressing macroeconomic balances, and also restructure all debt service obligation of the government so that we can go on a much easier relief basis and bring the economy back into the recovery path going forward in medium to long term basis. You prevented the default, and it was temporary suspension of debt servicing. Again, I'll say your leadership done a great job. They kept the country intact. People are now living a normal life. When these arrangements were done, what were the implications in social and economic life? Yeah, obviously those are very painful reforms. At a time of crisis, obviously, we have to implement very difficult, painful reforms within a very short period. When we implement those reforms, obviously there are a lot of pains. For example, in terms of inflation, that's our main responsibility. At some point, inflation went to 70%. 70% in September last year, but as a result of tight monetary policy, we were able to bring it down to 35% last month. It will be single digit by end of this year. I will say confidently. So inflation will be brought down to a single digit by the end of this year. Great by the end work of this year, and this is where the people who are impacted, worst affected, are who are vulnerable. Because the economy contracted, there is loss of employment, people's incomes, their real incomes are losing because of high inflation. This is where social safety net is very important. One of the critical conditions of the IMF program that government has agreed to protect poor and vulnerable in this kind of reform, so that they should be protected just to ensure there's no social unrest, there's no political instability, so that is two important elements.